Okay, the first one is what we call the unsa man. Unsa ni siya, please do read me das. End devices. An end devices is where a message originates from from or where it is received. Data originates with an end device, flows through the network, and arrives at an end device. Okay, so one of the ang pinakaubos ani class is the end devices. So kaning mga end devices, you may use the computer, the laptop, di ba? The IP phone. So kani. So these are the what we call the end devices. Okay. For the next, the middle. What's the middle component? Will you please read Toto? Intermediary network devices. An intermediary network interconnects end devices in a network. Examples include switches, wireless access points, routers, and firewalls. The management of data as it flows through a network is also the role of an intermediary device, including first regenerate and retransmit data signals, maintain information about what pathways exist through the network and internetwork, notify other devices of errors and communication failures. Okay, thank you, Dai Toto. Okay, so if wala tayo intermediary devices, so atong mga end devices is dili ma-connect, diba? So we need the intermediary devices. What are it's the one that interconnects end devices with the network. So what are those? So we have the router, the switch. So mao na siya ha, ang i-compose sa intermediary devices. Kaya kung wala, dili ma-network atong mga end devices. Okay. The next is syempre kung walay unsa may atong i-connect kung walay kung dili sila ma-connect what we call the network media. Diba? So in a network media naa siya please do read sumalinaw. Palihog. Network media. Uh, Communication across a network is carried through a medium which allows a message to travel from source to destination. Networks typically use three types of media. First one is metallic wires within cables such as copper. Next is glass such as fiber optic cables. And lastly, wireless transmission. Okay, so those are the three network media. It may either the metallic wires within cables. Okay, the next is the glass or the fiber optic cables, and then the wireless transmission. So, cannot tulog ang network media. Okay, so in a network representations class, so network diagrams often called topology diagrams. So, use symbols to represent devices within the network. So, in addition to the device representation on the right, it is important to remember and understand the following terms. Kaya kung walang NIC card, ang ato ang mga end devices, so dili ta ka-connect. So, it needs to have the network interface card, the physical port, and then the interface. So, mao ni siya ang tulo ka network representations. And also, for with regards to this, okay, so the primary command modes. So, di ba, in your packet tracer, di ba, naato siya yung mga mode, di ba? The first one is the exec mode. Kung sa ito'y symbol sa exec mode class, ha? Class, ang exec mode, if namo sa router, so Ang kanilang, di greater ba? than sign, ma'am. Okay, kana. So the user exec mode allows only limited number of basic monitoring commands. So often referred to a view-only mode. So wala kay mabuhat ani is viewing only siya. By default, there is no authentication required to access the user exec mode, but it should be secured. So the next mode ato is katong privilege mode. So ang privilege mode unsa to if naa ka sa router, ha? Unsa iyang sign na ato? Ha? Hashtag, miss. Hashtag. Okay, very good. So the privilege exec mode allows the execution and configuration management commands. So often referred to as enable mode. So type N na para ma-enable siya because it required enable user exec mode. By default, there is no authentication required to access the user exec mode, but it should be
by secure. So, ang user exec mode allows access to only limited. Sa false and privilege mode allows access to all commands and features. So the user can only monitoring commands and execute configuration management commands. So sa privilege exec modes, diha lang makita ang show commands. If you want to show run, show IP route, so diha ang under siya sa privilege exec mode. Okay, so these are the some of the shortcuts class na magamit ninyo in your Pocket Tracer. So, pwede lang down arrow if you want to use it to scroll through a command history, di ba? If nagsayop mo IP route, mag-type mo IP route or titawag ninyo si serial 0 pero wala ninyo na-enter o na-enter ninyo pero naapay i-next ninyo. So, pwede lang siya i-arrow up. Ha? Down arrow or arrow up. So, para ma-scroll siya ang katong command history. So, tab completes the remainder of a partially entered command. So, muhatag man siya og kuan unsay next ana murag clue kapag mo ang tab completes the remainder of a partially entered command. If nakalimot ka sa imong command ana, pwede lang ka mo tab. So, Control A, so moves to the beginning of the line. So, i-try ninyo. Kapag, for example, nag-type mo IP route 192.168 for example, 168.5.5. So, ganahan ka mo balik na nasayo pang imong pag-type sa IP. So, pwede lang nimo i-control A para ang iyang cursor mo balik siya sa I. Ano lang siya. Ha? Ang control E moves to the end of the line. Ha? Naminaw mo, class? Are you with me? Yes, Naminaw miss. mo? Yes, Okay. miss. Control R redisplays a line. Control Z exits the configuration mode and returns to exit mode. O, pwede lang mo mag-control Z o para ma-exit siya or pwede lang mo mo-type o exit para mo balik siya sa pinaka-first exit mode, sa user exit mode. Control Z or type exit. Control C exits the configuration mode or aborts the current command. Sa Control Shift 6 allows the user to interrupt an iOS process. Example, the P. Okay, so kanilang mga shortcut ana class. We will not focus on that kay dali man lang as you go along ma-explore man ninyo si Pocket Tracer. Okay. So kani address scheme. So IP addressing overview. So each device in a network. So example, the PC, the laptop, the server, the printers, the VoIP phone, security cameras required, and IP configuration. Diba? So every end device should have an IP address. Then it must have also a subnet mask and a default gateway. So IPv4 addresses are displayed in a data decimal format consisting of. So as you can see, diba, there are four decimal, diba? Okay, so 192.168.1.10. So it consists of four decimal numbers 0 to 255. So each one contains 255 ni siya. 255, 255, 255. So separated by decimal points that. Okay. So IP address. So it's a unique identifier, di ba? So unsaon nimo pakabalo na kana siya is inaana siya na for example you will have to send data to other PC. So unsaon nimo pakabalo na kana siya imo sendan. So there is a what we call the uniquely identifies. That's the IP address. So the same gyapon sa inyong ngalan, di ba? May maka-identify ninyo because of your name. Ang IP ang computer, ang end device na ang siya ay IP address. Okay, uniquely identifies the switch on the network. Subnet mask, so identifies the network and host portion in the IP address. Okay,
So network layer protocol. So we all know that it belongs to the network layer protocol. Okay, this is the most commonly implemented as the IPv4. So here in the Philippines, we're still using the IPv4 kaya wala pa man siya nahurot ang atong addressing ani. Only in the US, they use the IPv6 kay mas iasa na kuan naman ana sa ilaha dito, Wi-Fi. Diba? So, diri sa Pilipinas, dili pa man ta. So, we still belong on IPv4. Wapa na atong no, wala pa nahurot atong addressing ani sa IPv4. Okay. So, in IPv4 communication, naatay tulo. So, we have what we call the unicast, the broadcast, and then what we call the multicast. Once you say unicast, is one-to-one communication. Once you say broadcast, so i-broadcast nimo sa tanan. Once you say multicast, it is mo select lang ka, one to a select group. So kana lang ha, that's the unicast, the broadcast, and then what we call the multicast. Okay, so mo ni siya ang sa IPv6. As you can see, oh, grabe, perting daghana. Oh, dugay jud kaayo. There are 340 undecillion. Oh ha, undecillion 10 to the power of 36. So kani, as you can see how many hosts. Oh, perting daghana. So dugay kaayo. Daghang kaayo ani ang IPv6. Oh, try to think of that. Oh, IPv4 lagani mo pa nakulot how much more the IPv6. Okay. So, advantages of IPv6 over IPv4. So, increased address space. So, see, based on 128-bit addressing versus the 32-bit, kay 32-bit man lang si IPv4. Improved packet handling, fewer fields with IPv6 than IPv4. Eliminates the need for NAT, no need to share addresses with IPv6. There are roughly enough IPv6 addresses for every dwelling son of Earth on Earth. So, mahurot ka ba ni class? It is 340 undecillion. So, that's the IPv6 addresses. Okay, so this one, mga pinaka-importante. Di ba, networks are most easily subnetted at the octet boundary. We have the /8, the /16, and /24. So, maani siya ha, ang sa prefix length. So, for the /8, the subnet mask should be 255.0.0.0 /8 man. Diba? Okay, nakuha ninyo class na, diba, 2 to the power 0, 2 to the power 2 to the power of 0 up to 2 to the power of 1, 2, there are kuan man, there are 8, 2, 4, 6, 8. So 2 to the power 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-total daw ninyo class kung 255 siya. Alihog ko. Diba 2 to the power 0 is 1. 2 to the power of 1 is 2. 2 to the power of 2 is 4. Oh, up to 2 to the power of uh, 7. Yes, i-try na ninyo if 255 class. Po, miss. I-total. 02255. Oh, yes, kana. Ha? So, mo ni siya, ang /8 is 255. Ang /16 is nakaduha naman. So, nabilong na, di ba? Kay, di ba, there are 8 man. So, in this one is, di ba, 8. Di ba, so you can see ganina, tingnan tamo na every, asa na to? Oh, or 4 decimals, di ba, 0 to 255. So, in every decimal, so, mauni ni siya diri class na ang first one is 0 to 8. Then from here is 9 to kay 32 man ni siya tanan, di ba? So 8, 16, 24, 32. So 9 to 16 kani diri. So na belong si 16 diri. So 255.255.0.0. Si 24, di ba? 8,
16, 24. So, diri man siya na below sa ika-8 diri sa third offset. So, 255.255.255.0. Nakuha ninyo, class? Kani ba? Nakuha ninyo? 24 man 8, 16, 24. So, 255, 255, 255. That 0 kay kung i-total ninyo siya 2 to the power of 0 up to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 to the power of 7. So, i-total ninyo is 255. Nakuha ninyo? Okay. So, kana lang siya, class, ha? Okay. Naminaw mo? Are you with me? Yes, Miss. Okay. So perfect lengths and the subnet ones are different ways to define the network portion of the address. So subnet are created by borrowing host bits for network bits. More host bits borrowed, the more subnets can be defined. Ha? So wala na siya ha, slash 8, slash 16, slash 24. Motor basic pa. Okay. So karon, the prefix length. For example, we have the prefix length of slash 25. So dali, asa man siya nabilang, di ba? Sa fourth octet na siya, di ba? So, di ba? 8, 16, 24. So, 25, the first one here. The first one here. So, the value of base is, unsa man? Ah, this is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1 to 8. So, mo siya that 1 to 8. Like 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, to the power of 2, to the power of 3, 4, 5, 6, 7. 2 to the power of 7 is 1 to 8. Nagkuha class, nagets, wala. Ha. Ang slash 26. So, nabilong siya diri of 24, 25, 26. So, duha ka 1. So, 2 to the power of 7 and 2 to the power of 6. So, 1 to 8 plus 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. So, 64 plus 1 to 8 is 192. Mo siya that 192. Ang slash 27 is tulo ka 1. So, 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, 1 to 8 plus 64 plus 32 is equals to 244. The slash 28 is kani. 25, 26, 78. So, upat ka 1. So, i-total mo ang kaning upat ka 1. So, the value of this is 1, 2, 4, 8. So, this one, 16, 32, 16 plus 32 plus 64 plus 1 to 8 is 240. Are you with me? Nakuha lang class? Yes, Yes, Miss. Yes, Miss. Miss. Okay. So, slash 29 is 25, 26, 27, 89. So, lima kawan. So, total lang na yung kaning lima kawan. Di ba? Ang pinakasayon lang ani kay 255 man ito, no? So, i-deduct na lang ninyo ang pilay value sa 0. So, 1, 2, 4. 4 plus 2, 6, 6 plus 6 plus 1, 7. So, 255 minus 7. Di ba? So, 248. Correct me if I'm wrong. Tama ba? Okay, so money siya is slash 29. Then ang slash 30 is 25, 26, 27, 28, 29, 30. So naiduha. Pila may value ani 1 and 2. So 3. So 252. Nakuha class. So pumatter ni siya kung pila ang perfect length ninyo. Ha? Kaya lang siya. So that is 2 to the power of 7, to the power of 6, to the power of 5, to the power of 4, to the power of 3, to the power of 2, to the power of 1, and to the power of 0. So the total of this is 255. Okay? Okay. So kani, the subnet mask. So convert IP address of subnet mask to binary. So logically, and 1 is 1, and other combination is 0. So class, listen. Dapat you should know the class for submitting. Ang class A, once you say class A class, ang iyang prefix index ana is slash A. Kapag slash 8, automatic ang iyang subnet mask is 255.0.0.0. Ang class B is slash 16 ang iyang prefix index. So, automatic yan subnet mask kapag slash 16 siya, ang iyang subnet mask is 255.255.0.0. Ang class C class is slash 24 ang iyang prefix index.
So, ang yung subnet mask na gamiton ninyo is 255.255.255.0. Okay ha? Those are the three classical subnetting. The A, the B, the C. Okay, next. Excuse me. Okay, this one. Ay mo kalimot class ha. Na ang class A is ang range niya para maka-identify mo. Kay there are times na I will no longer tell you what's class is that. Ha? So, dapat kabalo mo identify ha before mo mag-subnetting. So, once it is from the range of 0 to 1 to 7, it belongs to class A. Okay? Are you with me? Naminaw mo? Yes, Miss. Yes, Okay. Once ang inyong makita mo og network ID niya, ang iyang range ana start from 128 to 191, automatic ana class B. Ha? Ang class C is 192 to 223. Okay? So, ang nakanindot lang ni class A class, unsay difference man ani nilang tulo. Ang si class A, gamay lang siyang network, pero daghan siya kaayo mga host na mabutang. Mulay nakanindot. If dato si client na nangita siya na, okay, I want lang kay, kuan mang good class kapag daghang kaayo network work, congestion ba siya? So, ang uban mga dato kaayo is ganahan lang sila og gamay na network pero within a network grabe kadaghang mga PC ang ibutang nila. So if you're like that na ganahan kag daghang mga host addresses, so pwede lang ka mo go ni class A. Si class B middle siya. Sakto lang ang iyang network, sakto lang ang iyang mga host. Pero si class the opposite of class A. Nakuha ninyo, gamay lang siya network. Okay, gamay designed to support a small network with kanang iyang maximum lang ang iyang in a one network kailangan ang iyang computer maabot lang siya og 254 lang. Dili mo lapas. Mo si klase kung limited imong negosyo, what I mean limited imong you don't have enough money pero you like to have a network in your company, you go for the class C. Kay si class C, daghan, ma-divide siya network, daghan, makakuan siya o dili kaayo daghang network. And then within a network, makakuan lang siya o pila ka, allocate lang siya pila ka o mga end devices. So, mao to si class C. Ha? Si class A, daghang kag mabuhat na network and then daghan siyang mabuhat yapon ng mga host addresses. Si class A, si class B, si class C. Nakuha na ninyong difference class? Ah, class? Are you with me? Yes, Miss. Okay, so kanila nga, ang range ni class A is 0 to 1 to 7. Ang class B is 128 to 191. And then si class C is 1922 223. Ay mo kalimutan na. 0 to 1 to 7, 128 to 191, then 192 223. Okay, so for example, this one, 10.0.0, is it belong to class A, class B, class C? Class. That's A naman. Okay. This one, 172. B, ma'am. Okay. This one is 192, so automatic class C siya. Ito ilang mga default. Wala pa ka nag-submitting ani, default pa ni siya. Okay. So, now, let's proceed to the submitting. So, we have here a problem. Okay. One day, your supervisor walks to you saying, here is the network ID, 192.168.4.0. So, 192, so makabiingon dayon mo na this is a class C, di ba? Okay, so ang inyong supervisor, he wants to have a three separate networks. So, ganahan siya na siya network, three separate networks for the coffee shop. One for the front desk,
one for the storage room, and one for the public use ang katong ipakuan niya. So, nangailangan siya og tulo ka network. So, unsa may buhaton ninyo? Your task is to list the network ID. So, since three separate networks, pila man ka network ID inyong kailangan, class? Ah, class. Tulo sad ma'am. Tolo, very good. So within that, we will get the subnet mask, the host ID range, the number of usable host ID, and the broadcast ID. Okay, let's try the subnetting class. I think magkuan ko class sa tawag ni i-present na akong entire screen ha. Kachat lang. Please do read lang. Please do have notes na ha. 192.168.4.0 ha. Okay, stop presenting na po. Then three separate network. Okay. So, diri ka. Wait lang. Class na stop presenting na nako. Murag nilag lagi sa ako ah. Okay, entire screen. Okay. Magamit na lang ko class of Word ha. Okay lang. Kaya akong Jamboard, dili ko ka kuan. Okay, maglisod ko og buhat og table. Is it okay lang ba, class? Are you makita ninyo? Yes, miss. So, what Yes. was our kuan? Unsa may gihatag ni client? 192 dot, unsa to? 168 That dash 4.0. dot 4.0 slash 24. Okay, so ang iyang requirement is he needs to have three networks, di ba? Okay, so required requirements na lang. Requirements, three networks. Okay. So, before that one class, kani na ako ipakita ninyo na table. Murag para dali lang ninyo to do the subnetting. Okay. So, we have here the subnet. Paminaw ha, kaya di na nila ako balikon. Uh, ang katong, wait lang ha. Kajat. Isbo na lang nila ako. So, insert ka og table, mga pila man. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanan na lang. Okay, kanan. Ay, yung sa na ni. Kajat lang class. Excuse me. Okay. Then, ano, okay. So, we'll have here the subnet. So, this will be the host. This will be the sub. Oh, sorry. Excuse me. Subnet. Mask. Okay, so ano siya yung guide class? Kajut lang class ha, murag ko na ako throat. Kajut lang.
Class na, sige na kung gusto yan. Ano wala mo muna tingog? Naka-off mo yan akong mic. Hello? Naka-off ang mic kanina, eh. Wala lagi mo tingog. So, nakuha ninyo class? Ang kaniya? Ganong 1, 2, 4, 8, 6, 3, 1 siya. Kay 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, up to 2 to the power of, so 0, 1, 2, 4, 8, uh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up to 2 to the power of 7. So, 2, 5, 6. Nakuha? And then, ibali lang ninyo. So, to the power of 0, to the power of 1, to the power of 2, to the power of 3, to the power of 4, to the power of 5, to the power of 6, to the power of 7, and to the power of 7. So, 2, 5, 6. Okay. Then, the subnet mask, di ba na ata? Di ba slash 24 man na siya? Unsay class, ano niya class? Ha? Unsay class niya? Ha? Class C ng mundo nito, Classes. ma'am. Okay, very good. So we will start at least slash 24 slash 25 slash 26 slash sorry slash 24 25 26 20 slash 27 slash 28 slash 29 slash 30 slash 31 slash 32. Ano? Ano? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9. Okay. So, slash 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Okay. So, muna ni siya ang pinaka-guide ninyo class. Diba, ang client, nangita siya og three networks. So, ganahan siya magpabuhat og three networks based on the main network ID. So, as you can see class, within that subnet, asa man na belong si three networks? Asa man siya pwede? Ah, class. Class, nakita ninyo akong word? Hello? Kita. Oh, asa man nato ma-fall diri sa para makuha nato ang requirement ni client. Ah, asa man ta mosuod ano diri? Remember, ni si client ganahan siya og tulo ka networks. So naatay mga subnet diri 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, 2, 5, 6. Asa man nato pwede mabutang si three networks? Yes. Ha, asa man? Asa man? Ay, kaso sa akin nga, naglibog na. Pwede Sa si 26, miss. ha? Asa man? Give me the subnet. Di ba na siya? Okay, very good. Kinsa to? Sorry, wala ko ni tanaw. Kinsa to? Kinsa to ni tubag na ko? Kinsa to ni Ana Upor? Ki, sorry dong. Kinsa? Si Mahosay. Okay, thank you. Very good. Ganun man si Foreman. Ah, it's because diha man lang belong si Trina. Kay kung sa 2 siya, puwang. Nakuha ninyo? So, dili pa masud ang requirement ni client. Pero kung dili ka sa 8, sobra na kaayo. Kaya na kailangan is 3 networks man. So, ang sakto-sakto lang is diri siya. Diri sa 4. Dili kaayo, dili kaayo gasto. Kaya ang sobra lang is
only one network. Nakuha ninyo class, kay na ubang client na dili sila ganahan og daghan kaayo na network kay siya kay gasto bayana. So, dili siya mo fall sa for subnet. Kay maigo lang ang requirement ni three ni client na three networks. Okay. So, diri na kuha na ta sa guide. So, kung sa may pangitaon na to, okay. So, we will find the we'll make another table. Uh, network ID, kadjot lang ha. Subnet mask, host ID range, then broadcast ID. Butang na nato lima. Okay, kana. Okay. So, based on this, so makuha na nato ang network ID based sa atong uh, gi gipangita. Wait lang ha. And then, we have the subnet mask. Subnet mask. So, dili na siya slash 24 class ang subnet mask. Ha? Ma-change na siya. And then, we have the usable oh, usable host range. Mm, then, we have the broadcast ID. Broadcast ID. So, sobra tawag isa. Okay lang. Okay. Kani. So, based on this, di ba, ang main nato is ang hatag ni client, ang pinaka main network ID is kapihon lang nato siya class. So, we have here 192.168.4.0. Pero dili na ninyo kapihon class ang katong subnet mask ha kay diri naman ta naminaw mo. Are you with me? Yes, ma'am. Oh, Yes, unsa miss. naman ang iyang subnet mask class? Slash base sa table. Unsa naman 26. iyang Okay, very good. Slash 26 na siya. Ha? Slash 26. Slash 26. Oh, ano ba yan? Okay, enter. Sorry. Then slash 26. Buta na ako daan class ha. Okay, kana. So, next. Kaniha, ang iyang host, 64 man class. Diba? So, ang i-add nimo 0 plus 64, so mo imong next na network ID. So, that's 192.168.4, diba? Naaman siya sa ikaupat, diba? Oh, diba? Oh, 24. So, naa siya ikaupat na decimal. Diba? Kay 0 to 8, diba? First decimal, diba? Upat na to ka decimal class. 0 to 8, diba? Then 9 to 16, diba? Then 17 to 24, then 24 to 32, diba? So, mao na siya, mo add ka og imong host na 64 sa ikaapat. That 64 siya. Mo iyang second network ID. So, since tuluman ang iyang kailangan, kulang pa siya isa. 192, ang pinaka main network ID mo yung pinaka first. Pero, mailisan na siya kung unsa man ang iyang subnet mask. Ha? 192.168.4.0, then next, i-add nimo ang iyang host. 64 man ang iyang host. So, 192.168.4.64. Then next, buad na sad ka. Plus 64 na sad. Pila man ang 64 plus 64 class? Ha? Class. 28, Asa? miss. Asa? Unsa class? Unsa may iyang network ID na? Just give me the whole ID. Network ID. Ay mo kadlok. Just tell me kay okay lang mag-save mo karon kay this is our first one pa man.
Sa sunod, dili na pwede sobra. Sige na. Ay mo kadlok, unsa man. Unsa may ang network ID niya karon. Just say it, class. Ano, miss? 192.168.4.128, miss. Okay, very good. That 4, that 128. Kaya nga naman, ang iyang host is 64, like I said. You just have to add 64 sa ikapat na decimal. Kay di hamon siya nabilong ang atong network ID. So, ang next ani class, if nangailangan pa siya, so mo-add pa ka og that 64. Pero dapat dili siya mulapas sa 255. For example, kay di ba 255 man lang, di ba, ang one decimal na to. So, for example, in here, 128 plus 128, 128 plus 64 plus, pila? Di wala pa siya ilapas, no? Na ba? Lapas na ba? Wala Pila pa. man? So pila man? So, pwede lang nato makuha. 192 dot 168 that pila man class. Ha? Ay, katlog lagi. Just tell me. 4.192. Okay, very good. 192. Ano lang, ha? So, para di mo maglibog, dili lang na ako i-mention ang katong mulapas. In the next example na siya, ha? Okay, kana. So, it's not the same class na slash 26 gihapon na siya. Slash 26. Okay. So, unsa may value sa slash 26 class? So, di ba, dili na siya slash 24, which is 255, 255, 255. Di ba? Nakuha ninyo? Ha? That's 0. Ang slash 26, unsa naman ang value niya, class? Ha? 255 dot, class, tell me, class. Slash 26 na siya sa ikapat na octet, ha? Ang ganina nagipakita na ako sa inyo. Ha? So, ika-24, pag 25, 26 na siya, duha ka 1. Sila may value ani class. 255 dot class. Di ba? 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 8. Di ba? That's 1. Then 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, kana. Then, 26 man siya. Pila naman ni siya, class? Nagmanual jud sa kaayo ani. Pila man ni siya? 8. Diba? Then 16. Oh, diba? Upat man ka decimal. Diba? So, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pila na total class? Pila na ni siya? Class. Pila na ka 1 ana? 24. 24. Di ba ang atong bag-o na subnet mas is slash 26? Di ba? Pila man ang kuwang pa? Dili naman siya slash 24. Duha ka 1. Then the rest are 0 na siya. Di ba? So, pila may value nato ni? Oh, 192, miss. okay, very good. Kana. So, 255, that 255, that 255, that 192. Nakuha? Kaya nga naman. Oh, 128 plus 64 is equals to 192. Ano siya na that 192 siya, class. Okay? Excuse me. Okay, nakuha na diri si subnet mask. Okay, let's proceed to the usable host range. Okay, so si usable host range na lang, class, di ba 64 ni siya? Di ba? In every network na siya 64 host. Di ba? So, kaning si 64 host, kaning sa host class, always ni siya didakan og duha. Kay one for the network ID and one for the broadcast ID. So, dili pwede gamiton. So, 64 minus 2, so 62 na lang in every network na siya 62 ka end devices ang pwede niya mabutang. Ha? So, dili na siya pwede ka 64 host ang iyang, for example, in one network, dili na pwede na 64 ka PC
ang isa ka network dili kailangan ma-allocate ang duha ka ay network ang duha ka address niya for the network ID and then isa for the broadcast ID. So mo ano siya 62 na lang in every network. Okay. So butang nato ni diri. Ah, 62. Okay. So kani si broadcast ID. Okay, so 62. Ang iyang range ani class para magamit niya is di ba dili ninyo pwede gamiton si network ID o broadcast ID. So, ma-start siya ang usable host range mao ni siya ang gamiton ninyo for the end devices ay mo kalibog ha ang mga addressing ninyo ang mga IP address ninyo na ibutang sa inyong mga PC is diha mo mukuha sa usable host range. Ha? So diha na ninyo. Diri na ta mukuha sa mga addressing nato. We have here 192.168.4. So, di ba network ID, dili man siya pwede gamiton as an address for the end device. So, i.1 nimo siya. Ha? So, that's the first address na pwede ninyong magamit sa inyong end devices. Up to, so, tanawon ninyo si next network ID. Di ba si next network ID is .64? So, dili man pwede magamit. So, ang iyang broadcast ID, before .64, di ba niagi siya o .63? So, mo ni siya ang iyang broadcast ID. 192.168.4.63. Kana, ha? So, i-deduct nimo siya og 1 para ma-appeal ni siya diri sa usable host range. So, ang imong range na is from 4.1 to 4.62. So, 192.168.4.62. Nakuha class? So, kaning range class na starting from 4.1 to 4.62. So, maski asa diya within that range, pwede mo kagamit anang IP address sa inyong PC. Ah, so, maski pilaan na, basta 62 lang ka mga end devices in every network. Okay, so, kana ha, if makita mo ang inyong host is, for example, 64, always ana i-deduct ninyo og duha. Kaya ang isa naka-allocate ana for the network ID, ang isa is naka-allocate ana for the broadcast ID. Okay? Ana. So here, in this case na sad, in this second network ID class, unsa man ang iyang mga magamit ng mga IP addresses para sa iyang mga end devices. Ah, just tell me class, ayaw mo ka-worry if mo tubag mo og dili sakto. Yun na. Just Point tell. 65 to point 127. Point 65 to Point unsa daw? 127 is No, remember. Yes, it's 127 dong. Ayaw anay appeal, di ba? Minus 1 ana for the broadcast ID. So, ang 1, 126 din. yeah, 126. Very good dong, Rex. Kana ha? Okay, so 192.168.4.65. So, sa imong next na network, so that 65 ang imong pinaka-first na address, ha? Up to 192.168.4.126. Kay ang 127, i-allocate nimo siya sa broadcast ID para sa tanan. Okay, 192.168, kadjat lang klasa, nag-circle type. 168.4.127. Okay, here, as you can see class. So, what are the usable mga range na to na magamit ani? Ah, Point 1292
.192. 1,292. 192. Okay, very good. Umik din to. Okay. Okay, so 192.168.4.129. Okay. Up to okay, so ibutangan nato si broadcast ID which is 192.168.4.191. 191 man ato ang broadcast ID. So, ang ato ang last usable host range will be 192.168.4.190. Okay, so kana, makakuha na mo. I-apply nato sa Packet Tracer. Based on tulo ka router. Okay, kani dere. So, question first class before nato i-apply atong mga addressing. Ha, nakuha lang. Question. Mingaw lagi mo ron. Question. So, ang kani, let's open the Packet Tracer. Mo na siya kung hihatag ninyo na activity class, ha? Okay. So si client nalipay na kay tulo naman lang ka network ang iyang kailangan. So nahatag naman ninyo. Okay, makita ninyo ang Packet Tracer class? Ha? Yes, Miss, Yes, ma'am. makita ra. Okay. So buhatan ninyo ha. So you will have to create lang mga pila man ka router class kay tulo man lang ka networks. Ha? Pila man ka router atong kailangan ani. Ha? Class. Pila man ka Duha. router. Ha? Duha. Okay, duha lang. Kay three networks man lang. Okay. So you may use lang the 1841 para delay. And then, so, kan lang mo si switch. Okay, kana. So, before that one, basin makuryente mo, i-off usa. Diba? Then, butang mo o back panel niya. Okay. Okay, then turn on again, ha? Ay mo kalimot. Mo na nag-actual ba? Maski simulate lang. Okay. Then, always put a clock rate, ha? Class, dili na nina ako tapuson, ha? Pamunay mo, continue, ani. This will be your activity. Okay, kani. And then, I want you to have, para at least mag-enjoy mo, at least 5 ka end devices. Kay 62 jud ka end devices. Pero ang ibutang lang ninyo is 5. Oh, okay, kana. You may use laptop, computer, daghang mga end devices diri. I-try ninyo explore. Okay, kana. Okay. Then, router to switch, you have the straight through. Okay, fast Ethernet to the fast Ethernet. Then, you have to combine. Kamo na'y bahala kung saon ninyo. Unsay first ninyong gamiton, the port 1 ba? Para dili mo maglibog, unsay naa diha na port na makit-an dayon mo inyong gamiton. Kay working manita ng port. Kay 24 ports man ni siya ang atong switch. Okay. Ana, ana. Then, kajat na class ha. Okay, kaniya. Kaniya. Kaniya.
Ani, ani, excuse me. Ani, okay. Okay. Class pila ni ka network class? Ina to pa. Is it free na ba? You check. Yes, Check. Miss. Okay. So kamo na magbuhat asa ninyo ibutang ang katong tulo ka network. Di ba sa to mga ang tulo nato ka network 4.0. Okay, so pwede lang ninyo ibutang diri. Okay, so the network ID for this network is 192.168.4.0. So, unsa to na nga atong subnet mask, the prefix index is no longer /24. Unsa na to ang iyong 26. prefix? Okay, very good. Okay, next. Here, pili lang mo, kuha lang mo diri. Oh, kani, 4.64. So, 192.168.4.64. Okay, /26. Okay, here, what's that next? 4.128. Excuse me. 192.168.4.128/26. Okay, kana. So it's still the same. Ang only that, ang difference lang ani karon is nag-subnetting na ta. So dili na given ang addresses, define na nato ang atong mga network ID based sa atong requirement. Okay, so kana lang. Ay mo kalibog, the same gihapon process ani. You will get the address of the serial based on this network ID. So pwede lang nimo 4.1 diri na sa LC 4.2. Okay? Naminaw mo? Ha? Naminaw mo? Yes, Miss. Okay. So diri ang atong network ID, diri mo mukuha para sa end devices and then para sa inyong fast Ethernet. And diri na sa for the fast Ethernet and then the end devices. Okay, question. Question class. Adjut lang. Amo, bulag. Class question. Nakuha? Para, Miss. Ay, Miss, pwede may mga yatong presentation ganyan, Miss. Okay. Isa na ako sa classwork. And then kanina, na atong na inyong ipakita na ako na guide. You like this one also? Pwede lang i-print screen ninyo daan. Ganahan mo? Sige, ikuha na Agi, lang nila. screenshot na naman, Miss. Thank you, Miss. Okay, sige. So, ang Miss kanigapon, eh, broadcast ha? ID. Wait lang. Asa na tato? Ang kanidong, ah, Broadcast ID. Tapos i-apply. ang broadcast ID One class, di lang. ba? Oh, Naka-remember mo ang kanidiri, eh? Ha? So, if you want to kuan i-broadcast nimo one to all. So, gamiton mo na nimo si broadcast ID. Ha? So, if sa tanan na jud siya, mo to'y gamit ni broadcast ID. So, as of now, so ang inyo lang usa ko ano nato class is makakuha mo sa mga usable host range. Then after we will go with the other kuan na, with the other IDs. Okay, okay, so Miss. Thank you. ang kaniya the broadcast ID, the usable host range, okay, the subnet mask, and then the network ID. Okay? So, question. Kaya na, ha? Kaya na, class? Isa na lang na ako sa class for class ang katong PPT na ako. Okay, any other questions?
Okay, any questions, clarifications, class? Done so far, miss. None so far. Okay lang? Wingaw lagi. Ano ba? Thank you, Wala. Kabador. It's Wala ramis. Thank you, miss. Okay, sige. So, I will expect this one class Wednesday. I'll just go lang in the classwork, ha? On Wednesday. Sige. Para ma-check na ko ang inyong activity. Okay, sige. I think no clarification. So, isa na lang na ako class sa classwork ang katong PPT, ha? And also the katong example nato sa submitting. Okay, so I think no more questions na. Okay, let's pray na lang class. Madrasa day. Would you please lead the prayer? Madrasa. Hello. Hello day, you may start. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Main characters. Okay, so honestly class, naglibog pa ang uban sa submitting. No worries. Okay, pag face to face, Libog pa much gamay, ma'am. better. Oh, no problem. So much better on pa face to face po ani nag-discuss. Only that pagtanaw na kung schedule ninyo is online man siya ron. No worries, i-discuss gihapon ni nako sa face to face, ha? Kay sayang manggod class kung di ko pa-discuss at least karon na-discuss ko ninyo maski online, at least maka-review mo para during our face to face, review na lang ta. Okay, no worries. May business para. Di pa ko mo expect ninyo og totally 100%. Okay? Kay daghan pa kayo ani. Okay, guys. Thank you so much for your time and effort. Bye-bye. God bless. Thank you, miss. Bye, miss. Bye. God Bye. Thank bless. you. Bye, Bye-bye. miss. God Thank you. bless. Thank you. Bye-bye.